nó lên rồi báo em tí nha, báo qua Zalo á. Nhưng mà nó lót rồi Tú. Mình bấm play thì nó lót. Vậy đúng không? Chỉnh vậy đúng không? Ok, chào mọi người. Thì hôm nay Tú với anh Đăng thì sẽ là livestream chia sẻ cái buổi tường học trực tiếp về cái sự kiện Synology 2021. Mình là Tú thì em Mstar Corp và bên cạnh mình là anh Đăng. Ok, thì như mọi người cũng đã biết rồi á, thì sự kiện Synology 2021 là một cái sự kiện thường niên của Synology. Thì những cái năm trước đó thì Synology thường là sẽ tổ chức seminar ở tất cả các thành phố lớn trên thế giới, có thể nói là Tokyo, Berlin hoặc là New York. Thì em cũng đã từng hợp tác với Synology để làm rất rất nhiều cái sự kiện lớn, và cũng đã được đi tham dự rất là nhiều cái buổi sự kiện ở nước ngoài như là Singapore hoặc là ở Đài Loan luôn rồi. Thì tuy nhiên năm nay là do thời điểm về Covid cho nên là Synology quyết định là sẽ làm cái buổi sự kiện thường niên của mình trực tuyến. Và hôm nay em sẽ là cùng mọi người xem cái buổi live view từ Synology với cái bản cập nhật lớn nhất của họ trong khoảng thời gian gần đây, đó chính là DSM 7.0. Và bây giờ thì chắc là Tú cũng sẽ bắt đầu cái buổi livestream này luôn. Và nếu như mọi người có bất cứ câu hỏi nào thì cứ comment cái phần bình luận trên livestream và chia sẻ phần livestream này. Tú và anh Đăng sẽ cố gắng vừa xem và vừa chia sẻ và giải đáp hết tất cả các câu hỏi của quý vị khán giả. Anh Đăng có muốn nói gì hay là mình bắt đầu vô luôn anh? Thôi mình bắt đầu đi. Ok. Và bây giờ Tú và anh Đăng sẽ mở cái video clip đầu tiên của Synology 2021. Đó chính là quản lý hệ thống với DSM 7.0. Thì có phần CC ở đây là nó... tôi thấy là cái này nó có cho mình lựa là ngôn ngữ nào luôn. Setting the title. Còn vậy là Synology có hỗ trợ cho mình rất là nhiều cái ngôn ngữ luôn. Thì bây giờ Tú sẽ lựa chọn là tiếng Việt và mình sẽ cùng xem luôn.
Ok mọi người, thì tôi thấy có vài bạn đang phản hồi cái bài tổ chức là không nghe được cái tiếng của clip gốc, thì bây giờ bên tổ chức đang phản hồi là cái thông tin này mọi người chờ trong giây lát nha mọi người. Replacing or upgrading. Usability doesn't stop with new visuals, but also with new means to access your device and its services. Let's first take a quick look at what we currently use to authenticate: passwords. The thing is, we tend to reuse passwords, especially as the requirements for them grow more complex, requiring symbols, more characters, and the need to avoid common words. There are only so many combinations that someone might be able to memorize off the top of their heads. 51% of people surveyed reuse passwords across different web services and products. Now for the security conscious, you'll know that there is two-step authentication, and you'll be correct. Ok, thì chắc là tôi tóm tắt lại cho mọi người. Hồi nãy giờ do là cái tiếng nó bị tắt thì anh sẽ cũng sorry về cái việc này. Thì hiện tại là Synology có chia sẻ là với bạn BSM 7.0 này thì họ sẽ focus nhiều hơn về cái tính thống nhất về trải nghiệm của người dùng, và sẽ thiết kế lại cái phần giao diện đồ họa của DSM 7. Thì anh Đăng hay là em Toi cũng đã trải nghiệm rất là nhiều cái phần DSM 7 này trong cái đợt beta vào tháng 9 rồi của Synology rồi. Thì anh Đăng có nhận xét gì về cái chỗ này không anh Đăng? Còn giao diện và đồ họa của nó. Không thì em cứ đi tiếp luôn nha. DSM has already supported two-step authentication, but it isn't something that is widely popular. To help increase the security on our product line, we'll be rolling out new authentication methods that make strong MFA simple to use. With DSM-7, we'll first be introducing our Secure Sign app, a more convenient way to authenticate. Approve login attempts on your phone without ever needing to memorize or type in passwords and codes. Let's see it in action. When you're logging in, as usual, type in your username. On your mobile device through the Secure Sign app, you will get a prompt to approve the sign request. Accept it, and you'll be good to go. Completely password-free. Secure Sign requires internet connectivity to send those requests to your mobile device. The Secure Sign app can be backed up to your Synology accounts, meaning you don't need to worry if you replace or lose your phone. For completely offline installations, we're also introducing FIDO2 support, so that you can instead use hardware security keys and even Windows Hello and macOS Touch ID. With DSM-7, you will get more options to define how authentication works. For simple, password-free access, you can choose to just use our Secure Sign app or one of the FIDO2 methods, or implement two-factor with a password plus sign approval, FIDO2, or with the existing one-time password methods. DSM-7 is more secure thanks to our new authentication methods, but we also made performing maintenance on our devices so much easier. Going back to our most fundamental feature, the storage subsystem, we set out to make sure that our system administrators can easily upgrade, replace, and deal with drive failures. Much like any other piece of machinery or IT equipment, a large part in keeping systems running smoothly and reliably is in maintenance. Traditionally, replacing a drive in the storage pool was fairly straightforward. Plug a drive, which degrades the RAID, slot in a new drive, and repair the array. For drive failures, this makes sense. But if you're upgrading storage capacity in place or rotating out old drives, this meant slowly replacing one by one, placing considerable wear and tear on the rest of the drives as we rebuild the storage pool again and again. In DSM-7, we are introducing drive replacement. If you have an extra bay available, drive replacement first clones the target drive, then seamlessly replaces the old one. All of this can be done without degrading the array or causing the whole storage pool to need to be rebuilt. Additionally, we also made hot spares have the same capability, which is called auto replacement. When a drive in a storage pool with a hot spare becomes degraded, auto replacement will kick in and begin attempting the replication process, reducing the possibility that the entire pool becomes degraded, ultimately maximizing overall system reliability. Another thing we're adding is the ability to enable auto repair for each storage pool. In the past, replacing drives require you to make the swap
and then access DSM to initiate the repair process. Now, you can choose which pools to enable auto repair, which greatly simplifies off-site or the times where the person making repairs isn't authorized to log into DSM. And for the repair process itself, DSM-7 will introduce a new technique that enables a significant speed up for pools that haven't been populated as much. For example, if you filled only 50% of the pool, then the rebuild process will now take roughly half the time needed. Considering the drives are continually increasing in size and rebuild times are consequently increasing, we're minimizing the time your data stays in a potentially dangerous state. This also reduces the amount of wear and tear that our drives will be subjected to, as there should be less operations done in most cases. As said before, a large part of keeping the system running well comes down to proper maintenance. With DSM-7, we are making sure our system admins are getting the right features and tools to keep their systems in an optimal and healthy state. Which brings us to service availability enhancements. For mission-critical devices, Synology solutions are designed to be joined together into a Synology High Availability, or SHA, cluster. This puts a machine into an active-passive pair that provides many-level failover, should anything happen to the active server. In 7.0, we've made huge strides in minimizing service disruptions even more. SHA now performs failovers in 30% less time than before, enabling you much faster recoveries that are nearly transparent. Additionally, DSM upgrades are now less disruptive by reducing service downtime experienced. This is done by improving the way the cluster behaves when an update is performed. First, the number 2 server, which was a passive unit, will be updated. Once that is done, data synchronization and a switchover will occur. The first unit will now undergo updating. This results in switching the active and passive server pair around, but is much faster, requiring only the time needed to do a switchover. When combined with the faster failover and switchover times, DSM updates will now take up to 85% less time than before. SHA in DSM-7 is much faster and gives you a simple and cost-effective option to maximize availability to all of the services running on your Synology solution. And for our dual controller lineup, we're introducing enhanced data reliability with BDRFS memory cache protection. When you write data to storage device, there are multiple stages that it travels through before it is actually committed to the storage medium, whether it is a hard drive or SSD. This is of course due to caching, and that happens everywhere. Through your networking equipment, the system's memory, and even cache located on storage drives. When a power loss or system issues occur, data that is stored in cache are more often than not lost for good. With DSM-7, we're ensuring that cache data in system memory is also replicated between the controllers. This helps maintain data integrity, even for data that hasn't been fully committed yet. As a recap, let's take a quick look at the solutions available to maximize service availability. The majority of our existing storage solutions support SHA by adding in another identical unit. The SA3200D is a special dual controller model with shared storage architecture. Both of these support high availability in an active-passive configuration for all file services and most DSM services. SHA has many-level failover, and we made that 30% faster in DSM-7. For iSCSI-only deployments, our dual-active UC3200 features completely non-disruptive failover. This is a more purpose-built model, designed to maximize service availability. With DSM-7, we focus on overhauling multiple subsystems. We made the user interface framework much faster and more responsive. We shortened the time needed for failovers, and we also made sure to optimize how we handle storage arrays. Performance is up 80% for RAID 6, a stunning improvement based on optimizations to our underlying subsystems. Additionally, performance is also improved when a storage pool is degraded, helping reduce service disruptions. And in addition to RAID optimizations, we also focus a great deal on making SSD caching more reliable and more effective at improving performance. First off, SSD caching can now be enabled or disabled without affecting system services. This greatly helps system administrators in many ways. 1. Being able to first start from just a hard drive-based array,
and then adding in additional performance when requirements grow. And 2, when SSD cache drives need to be replaced, all of these can be done without affecting services provided. DSM-7 introduces metadata pinning, which drastically boosts the performance of the entire system when doing certain workloads, such as when older snapshots get replaced by newer ones. And also when backups are rotated out in active backup, resulting in massive improvement to the time needed to complete the tasks. Metadata pinning makes SSD caching beneficial to more types of workloads, but we didn't stop at just that. We also re-architected the write-back subsystems that get triggered automatically when the rewrite SSD cache is removed or becomes degraded. The write-back ensures that data gets synchronized with the base volume. Here, we see a nearly 3 times speed compared to before. Fast flow for SSD caching makes sure that synchronization is faster and that the source system spends less time in the degraded state if an SSD fails or is approaching its rated lifespan. These are just some of the larger changes we've done to the source system. Put together, we are making DSM and our devices one of the most easily serviceable and manageable. As part of that goal, we're also expanding what types of usage scenarios that our solutions can service. Fiber channel support will be introduced with DSM-7, enabling our customers to deploy in high-performance and low-latency networking environments. Fiber channel will be one of the most efficient protocols on our solutions, having much less overhead than iSCSI. Setup for block storage will be consolidated in SAM Manager, which contains the original functionality from iSCSI Manager. SAM Manager will enable simplified management of long permissions by allowing you to assign an alias for a WWPN or IQN. This makes it much clearer and easier to understand, especially for servers with multiple initiators. And we're also introducing a new feature that tackles an increasingly common problem: archival storage. Today's data projects are getting larger and larger, and oftentimes there are requirements for large and cost-effective pod storage. DSM-7 introduces peta volumes, where we engineer file system-related components to support volumes up to 1 petabyte. This is great for bulk storage and consolidated backup storage. Peta volume opens up many possibilities where capacity matters. Much work in creating DSM-7 went to making sure that we modernize the operating system, enabling us to be able to better maintain and make even bigger improvements in the future. One particular area we've been focusing on is storage efficiency. Data deduplication. On Synology solutions, we already have deduplication just at the application level. Hyper Backup already performs deduplication on your backups, whether they're local or to a remote destination. Active Backup for Business performs deduplications on your PCs, servers, and VM backups. And we've already seen it perform wonderfully on real-world datasets from our customers. Combining the experience we've gained from creating these two solutions, we'll now be bringing this technology into the core of DSM, enabling deduplication for the entire NAS. This will arrive in 2021 as a feature update to DSM-7, and we'll raise the bar again on what our solutions bring to the table. What we went over today has only been a portion of what is coming. DSM-7 is a huge step forward for the platform, and because of that, we're taking steps to make sure that it comes out as perfect as possible. A large update like this requires thorough testing and validation, and we're aiming to do just that. In September, over 6,000 participants have started testing DSM-7 through our preview program. And since then, we've made over 6,800 bug fixes and improvements. Many thanks to our testers. The next step forward, DSM 7.0 beta, will be available shortly. It is truly exciting, and we can't wait to get feedback on it. Finishing today's session, let's take a quick look at what we went over today. For DSM-7, we focus on usability, reliability, performance, and scalability. We're completely redefining what a smart data management system should be. Simple to use, easy to maintain, but feature-packed. We really look forward to empowering both existing and new system administrators with these updates. And that's a wrap for this session. Now, we have 3 more topics that you should definitely check out. Brad is introducing our new take on what a hybrid cloud infrastructure looks like,
featuring new integrations with our Synology C2 cloud service. And Jeremy will talk about our data backup solutions, including how we are pushing the boundaries there. Finally, Simon will walk you through our redesigned photo management solution, Photos. Thank you for watching, and we hope that you stay safe. See you next time. Hey, welcome everyone. Ok mọi người ơi, thì đó là cái phần đầu tiên, cái clip đầu tiên của cái buổi Synology 2021 hôm nay. Thì Tú với anh Đăng sẽ recap nhanh lại một chút về cái video clip vừa rồi. Thì như mọi người thấy đó là Synology đã rất là dành tâm huyết nhiều cho cái phần này. Họ cũng nói cái phần cuối clip đó là đây là một trong những bản cập nhật lớn nhất trước giờ của Synology, cho nên là họ sẽ muốn testing và họ sẽ làm càng kỹ lưỡng càng tốt trước khi đóng gói cái sản phẩm này ra thị trường. Nhưng mà thật sự thì em đã nghe cái tin là sẽ có cái buổi ra mắt TPHCM 7.0 từ đâu đó khoảng tháng 9 năm cuối năm 2019 rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì đợt đó là khi mình có qua Singapore thì cũng biết được là đã có một cái thứ gọi là TPHCM 7.0 rồi, nhưng đến bây giờ thì mới được tiếp cận kỹ hơn thông qua cái đợt beta vừa rồi. Thì một trong những cái điểm chính mà Synology giới thiệu trong TPHCM 7 đó là họ focus hơn về cái hướng bảo mật, không chỉ là xác thực 2 yếu tố cho người dùng mà còn là những cái khác nữa. Thì đầu tiên là Synology sẽ ra mắt một cái gọi là ứng dụng trên điện thoại gọi là secure sign-in. Đúng, mở lại cái video clip đó cho đúng rồi, mở lại cái khúc đó đi. Đó là cho nó dễ. Anh thấy cái điểm đó là điểm rất là hay, tức nghĩa là bây giờ mỗi người nhớ Hello everyone. user và password thì Signal System, you'll notice the same. cái phần login Đây mở đó cái này. Rồi. Đây. Đó. Cái màn hình đăng nhập mà giờ dùng The secure sign app can be backup to your Synology accounts, meaning you don't need to thì đây là một cái điểm rất là hay. Đó, mọi người có thể chỉ cần nhập username vô xong rồi chứng thực bằng cái điện thoại này của mình. Thì hiện tại là Google cũng đang ứng dụng cái việc này. Nếu như mà các bạn mà cài xác thực 2 bước vô, thường khi mà đăng nhập vô á là sẽ cho mình nhiều cái tùy chọn là nhấn yes trên mobile hoặc là chứng thực bằng Touch ID. Đó. Thì hiện tại nếu mà đến em 7.0 này ứng dụng cái việc này luôn thì tăng cái tính bảo mật. Nghĩa là mình sẽ không cần phải dùng mật khẩu nữa, không cần phải nhớ mật khẩu, là nhập cái để xác thực trên điện thoại vô luôn. Không phải không nhớ, cũng phải nhớ chứ quên sao nhập được đúng không? Nhưng mà đây là cái bản nâng cấp cái Fast ID online. Đó, mà phiên bản thứ hai đó nghĩa là dùng mobile là một cái chứng thực thứ hai. Đó, ngoài cái việc là mình nhập password ra, ngoài là cái authent bằng một cái app, thì bây giờ là còn nhanh gọn hơn. Mình không cần phải nhập mà 6 dãy chữ số mà cái app authent sinh ra, thì mình có thể là đăng nhập trực tiếp vô luôn. Ủa mà em có cái clip thì em thấy nãy Synology nó có nói là có bạn Phi Long, bạn nó cũng hỏi luôn là hỏi về video 2. Nữa đó là gì anh có biết cái video 2 đó là gì? Thì video 2 tức nghĩa là cái bản nâng cấp của mà xác thực 2 lớp. Thì bình thường của mình như bình thường khi mà các bạn mà bật tính năng xác thực 2 lớp ở Facebook cũng như ở Google thì nó sẽ trả về cho các bạn là dãy số 6 chữ số. Thì còn đây bây giờ là không cần cái xác thực 6 chữ số đó nữa, mà nó đã chứng thực lúc mà cái thiết bị mobile của các bạn lần đầu tiên đăng nhập vô và xác thực mobile đó là chính chủ. Thì sau này là nó nhớ cái điện thoại này của mình và mình say yes hoặc là mình chứng thực trên này thôi, thì tự động nó sẽ trả một cái request về cho con Signal, thì tự động sẽ login vô luôn, không cần phải là nhập thêm 6 chữ số vô nữa. Thì cái là cái nâng cấp của cái thằng Fast ID online. Đó là cái ý đầu tiên là về cái ứng dụng mới của Signal, đó là secure sign-in. Một cái thứ hai mà Tú thấy nói hay ở bản cập nhật này đó chính là tính năng theo cái ổ cứng, khi mà ổ cứng bị degrade
Thì cái chỗ này là tôi cũng có biết rất là nhiều anh em IT không có happy mấy với cái việc là hiện tại là Synology là đang sửa chữa là ổ nào bị hư lúc ổ đó ra tới cái ổ mới vô đúng không ạ? Đúng rồi. Cái ổ đó, nhưng mà nếu như mình sửa từng ổ thì cũng ok, nhưng mà làm như vậy hoài thì nhiều cái ổ của mình nó sẽ phải cứ repair liên tục như vậy. Running well comes down to proper Rất là dễ bị chết. Thì bây giờ Synology nó có hỗ trợ một cái tính năng gọi là auto repair, thì để anh đăng mở cái phần đó lên rồi cái gì anh đang đây sẽ theo luôn. Như các bạn thấy, ví dụ như ổ trên màn hình chúng ta là ổ thứ 4 báo lỗi. Đây mình mở lại file repair thì chúng ta sẽ gắn một cái ổ vô thì nó sẽ tự động repair trên cái ổ đó. Bình thường là khi mà ổ cứng bị lỗi và chúng ta rất nhát tay trong cái việc là gắn và thay cái ổ cứng này vô, thì trong DSM 7.0 thì đã thay thế mình cái việc gọi là auto. Trong việc này chúng ta hot spare, chúng ta gỡ ổ cứng này ra và chúng ta ghim vô thì tự động DSM tự nhận biết và tự auto repair trong việc này luôn. IT không cần phải lúng túng trong cái việc là repair có gặp lỗi trong trường hợp này hay không. Thì trong cái cơ chế của DSM 7.0 mới này là cứ gắn vô là tự động auto repair luôn. Ở đây là một tính năng đang thấy là khá hay. Auto repair. Còn một cái nữa hồi nãy Synology cũng có chia sẻ bên cạnh cái Synology SHA thì còn một cái nữa mà cũng hay, đó là ghim metadata của dữ liệu lên, đó là cái SSD cache. Cái em tôi có nói luôn nha. Bây mình đi nhanh để mà mình còn có thể xem được nhiều cái video tiếp theo của Synology nữa, thì cái phần SSD cache thì như nằm đâu đó ở đây. Như ta có là về địa đất rồi. Metadata đây phần này. Thì hiện tại hầu như là dữ liệu này đều cứ lưu vào trong cái bộ nhớ trước. Đúng rồi. Đúng rồi, với tất cả thiết bị điện tử thì hầu như cái nào cũng đều lưu vào bộ nhớ điện trước. Mà nếu như mà đang lưu vào đó mà lỡ bị mất điện hay là bị sự cố xảy ra là coi như là dữ liệu đó là đi luôn đúng không anh? Đúng rồi. Thì giờ Synology nó có hỗ trợ là cái tính năng đó hồi nãy tôi thấy là mẹ các nghe phần H thì đây kết này, nhưng mà mọi người thấy là dữ liệu khi mà lưu vào trong cái thiết bị lưu trữ thì đều sẽ lưu vào cái phần kết trước đó, nhưng mà nếu như mất điện thì cái phần đó nó sẽ tắt luôn. Vậy là cái này mà phải chạy SHA rồi mới sử dụng tính năng này được. Đúng mà cái nếu như một thiết bị nó sẽ không có hỗ trợ. Thì cái này đang dùng cho HA nè, HA controller A và controller B. Còn khả năng các bạn Trung Nghĩa, bạn này hỏi là tính năng write replacement thì có cho phép thay thế ô đĩa khác dung lượng hay không? Cơ chế SHA thì có thể cho phép thay thế dung lượng ngang hoặc cao hơn đó, chứ không thấp hơn nếu mà dùng cơ chế SHA của Signal. Nếu như có câu hỏi gì thì cứ no. Sorry. SHA nếu mà thay đúng không ta? SHA đúng rồi. Sorry, đúng rồi. Thay thế. Ok, chắc là em qua cái video thứ hai luôn để mình bằng hoặc cao hơn. đúng không? Hoặc bằng đây. Thứ hai là chắc là mình sẽ coi về cái phần data backup này, thì mình coi luôn là một trong những cái điểm mà mình rất là thích ở hành Synology này. Chọn cái gì? Mình sẽ I'm Jeremy from Synology UK. Thank you very much for joining me today. Là sao anh? Tức là trong cái việc mà anh dùng cái DSM 7. Từ lúc mà ra cái bản review á, DSM 7.0 thì mình đã thấy là so sánh tốc độ của DSM 7.0 so với 6.2 là đã nhanh hơn rồi, về mượt hơn, về tính thân thiện hơn. Đó. Có anh Gaby Đào. Chào anh Gaby Đào, em thấy anh hay rất là quan tâm về giải pháp của Sino với Mstar. Thì anh Đào có hỏi là khi nào DSM 7 có bản chính thức, nếu up 7 lên thì có thử qua lại bản cũ không? Thì hiện tại á là Synology chưa có cái thời gian up chính thức bản DSM 7.0. Thì để tí nữa Tú với anh Đăng đi hết cái buổi
xem video của Synology xem mình Synology có hé lộ chút xíu vào thông tin hay không. Còn về bản beta thì hiện tại là đã có mở bản test vào tháng 9 năm 2020 vừa rồi, nhưng mà không biết là bây giờ còn có cho test hay không thì cũng không biết. Bản chính thức thì đang chưa biết, nhưng mà hôm trước có một khách hàng á, là cũng đã up thử, mà trong quá trình beta thì mong muốn dùng quá và up lên thì khi mà xuống là một cả vấn đề. Chúng ta không phải là SSH vô, chúng ta phải gõ lệnh vô và chúng ta sẽ sửa cái file config lại thì xuống được. Đang khẳng định là xuống được nha các anh chị. Đó các bạn. Tấn công chút xíu rồi. Anh Gary Đào đúng không? Đúng rồi. Khẳng định là xuống được tại vì đã làm rồi. Nhưng mà nó hơi tốn công và config và SSH trong việc này. Và nếu như mà dữ liệu của chúng ta mà dữ liệu quan trọng thì khuyến cáo là không nên thử trong việc này. Có thể là con NAT phụ hay là NAT phụ nào đó mà chúng ta không dùng đến thì chúng ta thử nâng lên không được thì chúng ta hạ xuống. Còn mà không khuyến cáo trong việc mà dữ liệu đang sử dụng mà chúng ta nâng lên, có vấn đề gì thì cũng mệt mỏi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái video thứ hai của buổi hôm nay, đó là data backup. Today on this session where we're going to be talking about backup and disaster recovery solutions. A quick look at the agenda. First, we'll be looking at how Synology is providing comprehensive protection for all of your business's workloads. Then, a brand new cloud-based solution which is going to give you a hybrid ecosystem to carry out all of your backups. And finally, we'll be taking a look at how we're going to enhance the protection of your Synology NAS. So, your data needs backup. I think that goes without saying. But importantly, so does your business. And what I mean by that is that when disaster strikes, it's not just files that you can get access to, but entire workflows, entire business processes, and that you can restore these within the shortest possible recovery window. So, whether you're a small business customer, or maybe the IT manager for a prominent customer like UNESCO or Unilever, our engineers are dedicated to making Synology backup solutions the best possible choice for you to back up not just your organization's data, but daily operations. So, this dedication has meant that in recent years, Synology backup solutions have reached a high level of maturity. And what I'd like to do now is just take a quick look at the key requirements that customers are looking for in a modern backup solution. First, it's important that it can protect workloads wherever they are. It can be on physical infrastructure, it can be on virtual machines, but increasingly it's also in the cloud. The solution needs to be highly centralized, easy to manage, and also you need a lot of flexibility. There are times when you want full system level protection, that's bare metal. Other times where you want more flexibility, more granularity to be able to restore file by file. Now, don't get me wrong, a good product is obviously important, but increasingly, customers need to trust the organization behind that product, because that is what's going to guarantee that they continuously get updates on the software, as well as prompt security fixes when needed. Finally, and this is often overlooked, the software needs to be an integral part of the backup solution. That is what guarantees the best level of performance, but also the best customer experience. So our engineers have worked hard to meet all of those requirements, but also solve one of the key problems that IT administrators are faced with when they're backing up all of the data and workloads of a business. And that is that, these workloads are scattered over the various platforms that I mentioned. And that scattering means that on average, they need to resort to 4.1 backup solutions. So our goal is simple: provide you an all-in-one solution to protect all of your business workloads on one single device, your Synology. And the software that makes that possible is our Active Backup Suite. It protects anything from internal workloads, Windows machines and servers, VMware, Hyper-V environments, to key cloud services. We support Microsoft 365 and Google's G Suite. Now, Active Backup is proving extremely popular. And as of September 2020, we're very proud to announce that it is protecting over 2.6 million users on computers, virtual machines, and cloud accounts. We obviously want that number to carry on growing. Active Backup is going to evolve, so I'd like to share with you what's on the horizon, what's on the roadmap, and really that means protecting new platforms. When we talk about platforms, Linux is always a prime candidate. It's actually really critical for the server market, where you may know that 1 in 3 web servers is powered by that operating system. So until now, we had support for file-based protection. We're currently working on an agent, and really what our goal is to bring all of the great protection capabilities available for Windows machines and bring that to the Linux platform. Obviously, that'll mean bare metal backup and restoration. So
if you're protecting a Linux server, you'll be able to take its backup image and power it on in a hypervisor. And that is really going to expand the capabilities that you have to craft the perfect disaster recovery strategy. Now, when talking about Linux, we often get asked about supported distributions. Well, it'll be all of the key ones, CentOS, Red Hat, but also the more traditional ones like Ubuntu, Fedora, and Debian. Now let's move on to another important platform, which is macOS, the second most popular operating system in the world for workstations. Now, considering we already have a solution for Windows, adding something for Mac means that we can protect over 98% of workstations out there. Now, again, this is under development, but it won't just be an agent for active backup. We'll be leveraging all of this key technology and bringing it to that cloud-based solution, which I'll be detailing later on. So, again, bare metal protection will be available, and I want to say a few words on how we do that for the change block tracking and the snapshots. Rather than having separate drivers, we'll be leveraging the native tools of macOS, and that means the lowest possible level of impact on your system. Okay, so in terms of support, it'll be Catalina from day one. You may know that this is already upgraded on 60% of the Mac user base out there, and as months go by, that's going to trend towards 100%. Now, whether you're a Linux user or a Mac user, if you're using Synology, chances are you care really about control over your data security in general. We want to make sure you never have to choose between that and the efficiency of your backups. So 2 important updates. First, we are supporting AES-256 encryption. It's military grade and therefore the optimal level of protection for your backups. On top of that, you can also enable compression, which will realize storage savings of up to 40%, further reducing the cost of your backup solution. Now, a lot of customers hesitate to enable these features, particularly encryption. And the reason for that is that they worry about, well, the impact on performance. There won't be any of that with active backup, particularly of global deduplication, which remains completely unaffected. So, we're talking about platforms, we need to talk about software as a service, which is gaining massively in popularity. And that calls for effective backup methods. Customers are actually often surprised to hear that. But if you read Microsoft and Google's terms and conditions, they actually don't just recommend, but remind you that you have to protect and replicate all of the data that you hold in their clouds. Active Backup already has been for the past 2-3 years providing a solution for that. It allows you to protect drive data, emails, calendars, contacts, but also SharePoint for Microsoft users. You can do that on a schedule, but also on continuous backup so that you don't miss any changes. And to make those backups as efficient as possible, we support single instancing. Now, there are 2 sectors where active backup has been adopted at an even higher rate. It's education, as well as public sector, particularly government institutions. Those 2 sectors often have challenges of their own, and it's often around the number of accounts, which can number in the thousands. And we often get asked, well, how many accounts can you protect with active backup? To answer that, best is to share what a current user is doing. On a Synology rack station, RS3617XS Plus, he is protecting over 200,000 Microsoft 365 accounts. It's a pretty impressive number, and I really think it speaks to the quality of active backup as a solution to protect your business's data and workloads. Now, just before I show you a demo, what I'd like to do is give you 2 important updates. First, with such large-scale deployments, chances are you'll be using Microsoft groups. What we're going to be doing is making it possible to leverage them on the setup and really streamline that when you're setting up an active backup task. And also we have backup cloning. Customers will be able to confidently pursue a 3-to-1 backup strategy and do that effortlessly. But also, if your business is booming and you want to upgrade to more powerful and larger Synology units, you'll be able to use that to get all of the backup data of active backup and its configurations immediately available on the new units. Okay, so I said we'd take a look at a demo. It's going to be about how we can easily leverage these Microsoft groups. So here we're in the Microsoft 365 Admin Center. We've got 6 groups created, some for admins or staff, and there's 2 important ones. It's the marketing team and the sales teams. So how can we leverage this to create a backup task to protect all of the accounts of these 2 groups? You can see here, we've entered the credentials already. Just a few seconds to get authentication to the cloud. And then there's a bit of like the basics of the task. Give it a good name. I'm going to call it sales and marketing because that's who we're protecting. Just after that, you choose a destination, so where the data will be on the Synology. And then it's backup list.
we're going to edit that and define who is going to be protected in the task. Just as before, you can select or deselect accounts manually. You have full control. However, to streamline things, you may want to go to the Groups tab. And there, in a single click, you can protect all of the marketing accounts. A second click, all of the sales ones. So it's really that simple, and it's going to really simplify your life when protecting large-scale deployments. Then we reach enabling auto-discovery. That's really great when employees join further down the line. They'll be automatically detected. You can define which data will be protected or not. And you can also define a behavior for groups that you create later on. So again, that's very, very useful. So we're just going to wrap up this task creation. It's already finished. So I think you can see how in less than a minute, you've been able to protect potentially thousands of accounts in these two teams. Now, this ease of use goes way beyond just a wizard or the integration with groups. It starts from the installation in the package center, one-click installation, and it's all you need to do. Everything is taken care of. That often really wins over enterprise customers who don't really expect it to be so simple when using a NAS to protect such large-scale deployments. I mentioned the centralization of the solution. Everything is available from a single console. So just having a global view for a dashboard to be able to creating tasks, restoring data. Now, integrating the hardware and the software is a very important aspect to deliver the best possible level of performance. And with global deduplication, we're very proud to deliver rates that are often higher than third-party, very well-established solutions that don't have that advantage of controlling their hardware. For virtualization environments, we have agents protection of VMs. You link the hypervisor, and then all of the virtual machines on it, within just a few clicks, you can protect them. And then when you want to restore a virtual machine, instant restore to a hypervisor of your choice really simplifies your life. Now, these are just a few of the benefits and key features of Active Backup, but have really made its popularity. What we want to do is very simple. Bring these great features to even more platforms. Now, that'll be Linux, Mac OS, which I've already mentioned, but also more platforms that you can back up to. And I think you can see where we're going here. We'll be adding a cloud option. And what is the best possible cloud option to add? Well, it's going to be our own, Synology C2 public cloud service. If you're not familiar with it, we introduced it a few years ago to allow our customers to protect their disk stations, rack stations, to a cloud provided by Synology, all within the same ecosystem. It's proved massively popular. The single largest setup is over 200 terabytes of protected data. Every month, there's tremendous growth with 2 petabytes of C2 storage being purchased by our customers. And after trial, there's a 95% activation rate. So we want to bring C2 to, well, protecting all of the data and workloads within your business. Let's just give a bit of perspective. In the center, you have all of your endpoints. That is computers, virtual machines, and cloud accounts. Until now, the best practice was to protect it to your Synology NAS through Active Backup. That's an on-prem solution. But some customers need to have a more flexible hybrid model and backup to the cloud. That's where C2 is going to come into the picture. And importantly, you're protecting the endpoints directly to C2. It's going to really give you much more capabilities as an IT manager. And importantly, it's not a binary choice. It's not one or the other. It's going to allow you to have a hybrid ecosystem for your backups. Now let's dive into some of the more specific benefits to adding C2. First, it's a pay-as-you-go model. Smaller customers like startups who can be cash-strapped, it gives them much more flexibility on the initial investment. Secondly, I don't need to tell you that throughout the world, an increasing number of employees are working remotely. And it makes a lot of sense to protect their endpoints, their laptops, directly to the cloud. Because for you as an IT admin, it means there won't be an impact on the inbound traffic of your corporate network. And finally, it's going to really streamline the deployment, make it much simpler, and also reduce the effort for your IT team to maintain it further down the line. So I think you can see just how big a milestone adding C2 is. A very simple idea, but it's really going to enhance the capabilities for your backup solution. However, for a lot of customers, DSM and the Synology NAS will still remain the key node to protect the business's data. Therefore, it's very important that we provide the full level of protection that these Synology NASs deserve. And I've mentioned this for other platforms. We're going to be bringing bare metal protection to our DSM OS. Again, you'll be able to spin up a DSM image into a hypervisor. And importantly, it won't just be our own Synology Virtual Machine Manager hypervisor.
It will also include third-party ones like VMware and Hyper-V. I know a lot of IT admins were really looking forward to that, so great news, it's on the roadmap. Bare metal brings a lot of capabilities. However, some customers still need more traditional backup methods that give them more granularity and flexibility on the restoration. For them, configuration backup makes a lot of sense. So what's new in DSM-7? Well, when you set up your Synology and log the Synology account, in a single click, you can enable the auto backup of DSM configurations. And from then on, you can just sit back and relax. No further input is needed. All these configurations, from user accounts and their passwords to more specific security settings, they'll be continuously replicated to the cloud. And when you set up a new Synology system or restore one, through that Synology account, you can bundle back all of those configurations. So that is actually going to be part of a very powerful disaster recovery method, not just for the configurations, but also for the data, because you can tie this in with Synology C2 Hybrid Share, which is also being introduced in DSM-7. If you want to learn more about this disaster recovery method, do check out our session on hybrid cloud. An increasing number of our systems are being used in enterprise deployments. It's important that all our backup apps meet those type of requirements, and that includes hyper backup. I like to describe it as our Swiss Army knife of our backup applications. It protects your Synology to any type of storage, a connected USB drive, another server, or even select cloud services. So what's new in DSM-7? We're going to increase the number of packages protected to 38. And by protected, what I mean is, and their data, and their package configurations. And the reasons that that is going to be important is that when you restore a system, the fewer manual configurations you need to do, the less downtime. So again, 38 packages, which are going to include Synology Drive, Synology Server Station, a great one for creating a hybrid cloud sync, as well as CMS or Central Management System for enterprise deployments. It allows you from a single Synology host to manage hundreds or thousands of Synology systems. So on the topic of distributed setups, we are also going to be supporting admin delegation for hyper backup users. How is this beneficial? Well, if you're a global IT admin and you have multiple subsidiaries, you may want to let the local admins do certain things like create a backup task, maybe edit it, or even trigger it, but you don't want them to be able to restore because that could potentially overwrite key system settings. And that means, well, you'll have the perfect mix of flexibility, but also security. So we're reaching the end of this session. When I started, I talked about how important it was for a modern backup solution to protect not just files, but entire business processes, and importantly, allow you to restore them within the shortest possible time frame. I hope this has shown you what our vision is to make Synology the best possible choice for you to protect all of your business's data and workloads. So let's recap the 3 key ideas. Protecting all workloads means on whichever platform the data and workloads are located in, Synology will go into that field and protect it for you. Now, on top of the platforms we already protected, Windows, VMware, Google's G Suite, we're going to be adding 3 important ones, Linux, macOS, and our own operating system, DSM. Then there's this idea of hardware and software integration. That's really important. It's made our success until now, so we're going to carry on in that direction. And really, it allows us to guarantee the quality of the solution we're bringing to our customers. By quality, what do I mean? Well, it allows us to remove compatibility issues. It allows us to deliver the best possible level of performance. Remember the great deduplication rates that we can achieve. And finally, it means no hidden costs, such as software licensing fees. Now, that is really important to us because although increasingly a lot of our customer base are enterprises, traditionally it has been SMBs. They've been loyal to us. We'll have that commitment to them that no Synology customer will ever have to compromise on the quality of their backups due to budget concerns. And finally, there's the idea of a Synology ecosystem, the hardware, the software. Well, now we're adding the cloud node. You have your NAS for the on-prem solution. Synology C2 is going to be the cloud part of the ecosystem. And importantly, for Synology customers who generally want to have complete control over their data, it means that all of the backups stay within the Synology ecosystem and you never need to have a third party involved. Last, it allows us to streamline the user experience. And I think the best possible example I can give you is that when you need help, it might be for troubleshooting, it might be for setting up the system, or there's only one team that you need to speak to, it's the Synology team.
So I hope this session was informative and has really shown you how we want to make Synology the best possible choice to be your one-stop solution to protect all of your business's data and workloads. Thank you very much for joining me today. Ok thì vừa rồi là ok, chào anh Đỗ Nhân nha. Nãy em thì đang xem livestream này cũng có một tương tác với mọi người. Thì đây là cái video clip thứ hai trong cái sự kiện Synology 2021 với tổng cái thời lượng video là tổng số lượng video là 5 video clip. Thì trước đó là video clip đầu tiên thì Tú và anh Đăng đã có đi qua TPHCM 7.0 rồi, và trong TPHCM 7.0 lần này Synology cũng có những cái cải tiến cho việc lưu dữ liệu. Thì có thể nhiều anh chị đã và đang sử dụng những cái ứng dụng sao lưu từ các bên thứ ba, hoặc là nếu như dùng Synology thì đa số mọi người thì đều dùng đó là Hyper Backup, nhưng mà Synology còn có một cái bộ ứng dụng khác gọi là Active Backup for Suite. Thì với cái bộ này mình có thể dễ dàng sao lưu dữ liệu từ rất là nhiều cái nền tảng, hầu hết tất cả các nền tảng hiện tại mình đang có, từ cloud cho tới vật lý, ảo hóa, hoặc là thậm chí là cả Linux và macOS nữa. Đó là hai cái mà sắp tới sẽ cập nhật cho người dùng. Thì đặc biệt nhất ở đây nó chính là Linux. Thì hồi nãy Tú có nghe đó là phần Linux này là sắp tới sẽ hỗ trợ hầu hết tất cả các hệ điều hành thông dụng của Linux luôn. Trong đó có thể có như là CentOS nè, rồi Red Hat, Ubuntu, hay là Fedora, Debian. Thì hầu hết là những cái OS trên nền Linux là đều hỗ trợ sao lưu được hết. Thì Tú cũng có nghĩ có thể là sau này chắc là Hyper Backup cũng sẽ bỏ luôn, thì khi mà nó hỗ trợ nền Linux rồi thì Hyper Backup thì cũng chỉ là hỗ trợ được từ sao lưu NAS tới NAS thôi, đúng không ạ? Đó. Còn một cái nữa là sắp tới Synology sẽ cải thiện hơn rất là nhiều và tập trung vào cái việc là sao lưu từ nhiều nền tảng và chuyện quản lý trên một cổng duy nhất thôi. Thì với Active Backup for Business thì đang điều hoàn toàn có thể làm được, và đặc biệt hơn là tất cả hầu như là miễn phí hết về số lượng thiết bị đầu cuối cũng như là số lượng user luôn. Thì không biết là anh Đăng trong cái kinh nghiệm của anh đi triển khai cho khách hàng tất cả các ca nào mà có số lượng user lớn hoặc dùng cái này chưa? Theo như cái clip mà backup nãy giờ mình thấy á, thì cái Active Backup của cái phiên bản để đem 7.0 này á là hầu như là backup tất cả các nền tảng, từ Windows, từ Linux, ngay cả cái macOS. Thực chất trước giờ cái macOS của mình mà mình đang xài á, thì mình phải dùng qua cái Time Machine thì cũng backup được lên trên Synology, nhưng mà nó không tối ưu bằng Windows. Thì cái bản để đem 7.0 này rất là hứa hẹn như Synology trong cái clip mà các bạn thấy là đang tập trung hơn cho macOS. Nếu như mà macOS mà backup thân thiện như Windows, như Linux thì như chúng ta thấy trên màn hình đây đang có bao lại đây là bảo vệ lên tới 98% về các máy tính workstation. Hiện tại là các doanh nghiệp đang dùng cũng như cá nhân chúng ta đang dùng. Đây là một cái mà đang thấy là rất là mới. Thì ví dụ như trước đây chúng ta dùng Hyper Backup để mà backup NAS, thì Active Backup của để đem 7.0 này cũng hứa hẹn cũng sẽ lồng ghép cái Hyper Backup này vô trong các Active Backup này luôn, để có thể tương lai backup NAS bằng Active Backup này luôn. Đó nghĩa là chúng ta không bị phân tán quá nhiều ứng dụng, gom về lại là Active Backup cho tất cả. Như nãy là có một cái keyword là one stop, tức nghĩa là một ứng dụng Active Backup và backup cho đa nền tảng, kể cả NAS cũng được backup bằng cái Active Backup này luôn. Thì đây là một cái mà đang thấy là Synology khá hay, là gom các ứng dụng đang độc lập gom lại thành một cái với nhau, khá hay. Đó là Catalina 10.15. Hồi nãy Phú có một cái phần đây, anh sẵn có một bạn hỏi luôn đó anh Đăng. Chào Hạo nha Hạo. Đây có bạn Phượng, thì bạn có hỏi về cái việc là mã hóa AES 256 là cái gì. Thì anh có thông tin về cái chuẩn mã hóa này không? Rồi đây trên màn hình Đăng cũng đã bầu lại là cái chuẩn mã hóa AES 256. Đây là tiêu chuẩn mã hóa theo chuẩn của quân sự, thì cũng được Synology ứng dụng vô.
để cái này thường thì đang ứng dụng cho cái việc làm mã hóa dữ liệu nếu như mà đăng lên trên cloud. Thì khi mà mình backup theo cái cơ chế 3, 2, 1 và một bản mình sẽ đẩy lên cloud, thì mình nên đặt cái mật khẩu và mật khẩu đó theo chuẩn là ES256. Thì lúc đó là hacker thường hay là dò password ha, hoặc là dùng những cái tool dò mà theo cái chuẩn này thì chắc dò tới Tết Congo luôn. Đây, sẵn nói về câu chuyện trên cloud á, thì Synology như hồi nãy có nói là khảo hóa là vật lý, macOS và Linux thì vẫn hỗ trợ trên cloud luôn. Rồi tôi hướng hiện tại rất là nhiều doanh nghiệp họ sử dụng Microsoft Teams hoặc là Microsoft Office, thì Synology họ có một cái bộ nằm trong cái bộ ứng dụng SP Backup luôn, họ gọi đó là SP Backup for Suite và 365. Thì theo như tôi thấy ở đây là Synology đang đổi cái giao diện của rất là nhiều cái ứng dụng rồi. Hồi nãy là có Drive hay là Station gì đó, thì bây giờ có thêm cái SP Backup nữa. Thì anh nói thêm ở chỗ là cái Active Backup for Suite cũng như là Microsoft 365 ở thị trường Việt Nam thì đang cũng thấy là đa phần là doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều hai cái ông lớn này, G Suite với lại Microsoft 365. Trong năm 2020 vừa qua thì em ta cũng có gặp một cái case là 2.000 user G Suite, đó nghĩa là cái thời điểm mà G Suite cho dùng free á, user lên tới 2.000, và khi doanh nghiệp đó lên tới 2.000 user và gửi mail, lưu lượng mail gửi đi quá nhiều thì Google gửi một cái email thông báo là ok, chính sách dùng miễn phí của Google đã hết thì yêu cầu doanh nghiệp phải trả phí cho 2.000 user đó sử dụng mail, sử dụng Google Drive, mặc dù dung lượng chỉ có 15 GB thôi nhưng mà tới 2.000 user sử dụng. Thì cái việc này mà nhân lên hiện tại ví dụ như $5 cho một user, mà nhân cho 2.000 user mà nhân cho 12 tháng thì số lượng lên khá khủng. Thì doanh nghiệp mới chuyển hướng sang là sử dụng NAS Signal. Nhưng mà cái bài toán đặt ra cho em ta là làm thế nào để lấy được data từ G Suite của 2.000 user này kéo về Signal và tiếp tục vận hành tiếp. Thì Signal cũng có một cái ứng dụng là Active Backup for G Suite. Hồi nãy có cái phần demo á, thì cái phần demo của Microsoft cũng như G Suite á, backup rất nhanh và hiện tại là cũng đang triển khai rất nhiều cho doanh nghiệp là backup G Suite về con NAS để tránh cái tình trạng là gì Google ngưng dịch vụ, hoặc là cái chi phí sử dụng cho mỗi user ngày một tăng lên. Thì cái này đúng là một cái phương pháp backup nhiều doanh nghiệp cũng đang ứng dụng. Phản về câu chuyện này thì mình sẽ đi tiếp vào cái phần backup. Đây là cái đoạn clip demo, nó hơi tôi nhanh cái phần này để mọi người có thể xem là mình triển khai backup cho hàng ngàn user trên đây thì chỉ cần cấu hình khoảng 1 phút không tới. Đây, chưa đầy 1 phút là mình đã hoàn thành được cái việc setup cái phần cấu hình rồi. Thì ở phần cuối video á, đang nói thêm nữa là hồi nãy trong cái video này á, là có một cái phần rất hay, đó là khi mà thêm một cái user nào mới vô á thì tự động cái Active Backup này nó sẽ phát hiện ra một user đó được mới vô và tự động backup luôn user đó. Đó là một tính năng gọi là recovery, tìm kiếm và tự động phát hiện luôn và backup luôn user đó. Đây là tính năng rất là hay. Ở phần cuối của cái video này thì Synology có giới thiệu một cái cloud. Sẵn ở đây thì nếu như bạn nào chưa biết đó, thì tất cả những cái bộ ứng dụng này thì đều là hoàn toàn miễn phí của Synology hết. Bạn có thể lên cái phần Package Center của Synology để tải cái bộ ứng dụng SP Backup này về. Thì tất cả đều là miễn phí. Và quay trở lại với cái câu chuyện về cloud, thì sắp tới Synology mà sắp lên đã cho ra mắt cái cloud riêng của Synology luôn, đó chính là C2. Thì Signal luôn bám theo cái công thức mà thường là đang hay triển khai cho khách hàng, đó là công thức thần thánh á, 3, 2, 1. Thì khi mà doanh nghiệp nào đáp ứng được cái công thức này thì đang tin chắc luôn là ransomware có dính nhưng khả năng mình phục hồi lại là có, chứ không phải là mất trắng. Có một số doanh nghiệp thì mua NAS về rồi cấu hình, nhưng mà do là IT nhiều khi cũng quên đi, cho nên là cái việc là sử dụng con NAS làm file server chính chứ không phải là backup. Chứ bản chất con NAS Signal là bảo vệ dữ liệu và backup dữ liệu, và áp dụng đúng công thức 3, 2, 1 và một bản, 3 bản backup
2 bản ở 2 thiết bị và 1 bản nằm ở trên cloud. Thì để hoàn thiện được cái giải pháp này, Signal cũng cho ra một cái giải pháp là Cloud C2. Thì Cloud C2 hiện tại các anh chị có thể lên đăng ký và dùng thử cái khả năng, cái lưu lượng, cái băng thông cũng như khả năng cái backup của cái này. Thì bên cạnh đó thì Mstar cũng có một cái giải pháp, đó là backup lên Google Cloud ở nền tảng của Google. Khi mà các anh chị mà mua sản phẩm của Mstar thì sẽ được tư vấn 321, một cái giải pháp thay thế cho các anh chị. Nếu mà các anh chị lựa chọn, một là C2 của Signal, 2 là Google, với chi phí đang nghĩ là cũng hợp lý. Nếu như mà các anh chị có thắc mắc hoặc tìm hiểu nào thêm thì cứ nhắn hỏi về cái giải pháp mà backup bên cloud của Google mà em ta đang triển khai cho rất nhiều doanh nghiệp hiện tại. Thì chắc là mình sẽ đi qua tới cái phần video tiếp theo luôn nha. Ok. Chắc nhờ anh mở giùm em trả lời câu hỏi của xem cái. Ok. Thì có anh Trần Thế Huy, thì anh có hỏi là bao giờ có DSM 7 chính thức. Thì hồi nãy là Tim cũng sẽ xin trả lời lại cái phần này, rất là nhiều người đang quan tâm. Đó là Synology 7, cái DSM 7 thì chưa có thời gian chính thức sẽ ra mắt. Tại vì thông tin này thì là do Synology cũng có nói là đây là một cái phần Synology muốn tập trung vào một trong những cái bản cập nhật lớn nhất từ trước đến giờ của Synology, cho nên là sẽ ra bắt nhẹ một xíu. Thì nếu như mà đầu năm 2021 làm cái sự kiện này rồi thì tôi nghĩ là chắc chắn là trong năm sau là người dùng sẽ có thể trải nghiệm được Synology DSM 7. Nhưng mà nếu như mọi người muốn thì có thể search tải bản Synology DSM 7.0 beta về để trải nghiệm. Thì mọi người nhớ là nếu như có dùng như vậy thì nên dùng trên một con app ảo hoặc là dùng trên con app phụ của mình. Tại vì như hồi nãy anh có chia sẻ là nếu như mà mình lên rồi á, mình xuống và lý thuyết là vẫn được nhưng mà sẽ khó hơn rất là nhiều. Không, hãng thì sẽ không chỉ chúng ta hạ từ DSM 7.0 xuống 6.2 đâu, nhưng mà mình dân kỹ thuật nên mình cũng mày mò thì có cách làm được và mình đã làm được trong việc này luôn. Ở show là mình đã làm cho khách hàng trong cái đợt mà DSM 7.0 review ra mắt và khách hàng lên và ok. Mình sẽ mở một cái video khác trước nha các bạn, tại vì đang nói về câu chuyện backup á, thì chắc là Tú mở một cái backup luôn. Tại vì hồi nãy Tú có thấy là Synology còn một cái khác về backup nữa. Đâu rồi ta? Đó, cái đó đó. Tức là anh này quá. Photo. Đây, hybrid cloud. Rồi, đây, sẵn là câu chuyện về cloud thì mình sẽ cùng nhau xem cái video tiếp theo của Synology về cloud. Rồi chắc là mình sẽ mở tiếng rồi mở bự lên. Ok. Has always been an advocate of bringing all the hardware, software, and data storage solutions that your business relies on into one hybrid structure. And with DSM-7, we're going to be taking the hybrid cloud to a whole new level. Before we talk about some of the specific solutions on the horizon, let's take a second and discuss the pros and cons of both on-prem and cloud-based storage solutions. With on-prem solutions, you will have absolute self-governance of your data security. When it comes to privacy, on-prem is definitely the best choice. In terms of performance, you'll only be limited by your local area network. So if you need fast processing, if you need fast editing, fast access, local hardware is definitely the best solution. And in terms of affordability, I think we all know in the long run, it's always cheaper to own than it is to rent. Synology hardware can save your business tens, if not hundreds of thousands of dollars in its lifespan. On the flip side, having cloud-based architectures, there's no initial IT investment, meaning you don't have to have all of that acquisition, all of that setup, all that deployment. You simply purchase a plan and begin configuring the software. Also, when it comes to remote access, particularly in these times of work from home, being able to log in as an employee or connect multiple locations can be very simple with cloud-based solutions. You're avoiding the complexity of local VPNs. And when it comes to scaling a cloud-based deployment, it's as simple as upgrading your plan, adding more users, or scaling up your capacity just by placing an order. You don't need to touch the hardware. So you can see there's definitely some advantages to both platforms. And at Synology, we believe by creating a hybrid cloud, you can pick and choose the solution
data in the Synology C2 cloud and synchronize portions of that data to your local NAS. C2 directory will Anh vô phần Zoom mình kết nối là thử. Nè. Nói có những gì không? Lúc mà nó báo á. Nó đây. Over the years, Synology's had several directory services, including Synology Directory Server
easier than ever before. We've actually built in some new features called organizational units that will allow you as an admin to go in and separate how your regional offices and your regional admins can access the data. You can do partial folder syncing. You can do partial access. However you want to set up your hierarchy is up to you. You can go in and create different organizational units, as many as you'd like throughout the different regions of your company or different locations. And then for each organizational unit, you can specify different administrators, multiple administrators or a single admin. Once you've chosen admins for your org unit, then you can choose which users of your entire directory or domain are going to apply to that org unit. After you've assigned the users to that org, now if you log in as that admin that has access to that org unit, you're only going to see the users and the data that's assigned to you to manage. This is going to be really nice if you are tiering out multiple levels of management over larger deployments with many Synology NAS or thousands of users. If you're using a directory service like Microsoft 365 or G Suite, you'll be pleased to know that C2 Directory supports two-way synchronization with both of these platforms. On top of that, if you're using Synology LDAP or Synology Directory Server, integrating C2 Directory is going to be a breeze. Through a simple wizard-based GUI, you can go ahead and authenticate to whatever service you're joining. In this example, let's look at Microsoft 365, put in our credentials, and then we can begin importing users into our Synology C2 Directory. At the bottom here, you notice there's a checkbox that actually gives us a chance to do two-way syncing so that any changes we make in C2 Directory will get synced back to that third-party cloud. You're going to have a ton of different options for redundancy and accessibility as you configure your cloud in ways that you've never done before. On top of all this, C2 Directory supports device management. You'll have granular control over your workstations on both Mac and PC clients. With a simple, lightweight client, which can be deployed en masse, you'll be able to grant administrators access to make controls over the settings on your workstations. This can range from simple things like installing software, like an antivirus software or Office software, to even hardware control, like setting up a screen lock or disabling USB ports if you don't want employees connecting other devices to company hardware. As you can see, C2 Directory gives you a ton of different advantages between performance, multi-site configurability, integration into the services that you already love like Microsoft 365, and managing your workstations. You'll be able to take the way that you manage your org to a whole new level with C2 Directory. The last thing I want to talk about today is Active Insight. Active Insight is a cloud-based monitoring tool with a mantra of predicting and solving problems before they become a serious issue. Now, Active Insight actually lives in the C2 cloud. All of the Synology NAS in your deployment are going to speak to the C2 cloud, giving their diagnostic and constant health information. So you as an admin can then log into Active Insight via a web browser or via a mobile app and get complete data over your entire deployment. The Fleet View allows you to see all of the Synology NAS that you've deployed across your entire org and just granularly scroll through and see many different parameters about system health and integrity. There's even advanced smart analytics for hard drive prediction. If you're using Synology hard drives, you'll also have the best control and the best heads up in terms of drive lifespan and being able to proactively swap those out before drives die or be ready to swap them out when a drive does reach the end of its lifespan. You'll obviously have all kinds of hardware monitoring over things, but you'll also get control over activity. So you can see network bandwidth usage. You can also look for things like CPU usage, which brings me to my next point. As an admin, you're in charge of upgrading your IT deployment as the company's need scales and the company grows over time. Active Insight will allow you to set granular notifications and create customized events to make that even easier for you. For example, let's say we want to keep an eye on a new office that's growing and adding more employees. We're concerned whether or not the file server is powerful enough. We can go in to Active Insight and we can actually create a custom event type. We can now set specific criteria like a threshold of, let's say, 75% CPU usage for a duration of 5 minutes or more. We're going to receive an event notification if this event does get triggered. Then we can even take this to the next level and set a critical level. Let's just use 85% as our critical level.
With information and data like this, we can keep an eye and look out for unique performance patterns, or if we have perhaps a user that's using the NAS in a way that's not intended, or we can just see as it slowly grows over time, the workload increases. Now we know it's time to scale up that unit to perhaps to one of our XS Plus units, one of our SA units, or even a flash station if you need maximum performance. Between all of the bird's eye view features you're going to get in Active Insight, the ability to log in from anywhere in the world, getting those proactive recommendations, the advanced hard drive analytics, and granular notification controls. As an admin, you'll be able to keep a better eye on your Synology deployment than you've ever been before. That wraps up what I wanted to talk to you about today with Synology Hybrid Cloud. We've got Hybrid Share for cloud-based storage and local caching of the most frequently used data, C2 directory for your cloud-based and on-prem hybrid authentication services, and Active Insight for monitoring your entire deployment. We've taken the hybrid cloud. Vậy là cái phần hybrid cloud này thì Synology sẽ muốn giới thiệu một cái hạ tầng về đó là kết hợp là vừa dùng hôm nay là sẽ dùng cái cloud của Synology là phần cloud ở trên, còn ở phần local ở dưới đi có hơn về cái tốc độ truy cập mà coi như là một con NAS làm cái bộ nhớ đệm á thì là dùng con NAS này. Mấy chị viên này chắc anh đang trả lời dùm. Thì như các bạn thấy là trên Signal chúng ta có một cái ứng dụng gọi là CMS. Thì cái ứng dụng CMS này mục đích để quản lý tất cả con NAS thông qua một cái ứng dụng CMS trong Signal. Thì theo như Synology cái phiên bản 7.0 này á, thì chúng ta phát triển ra một cái ứng dụng là Active Insight. Thì Active Insight này là quản lý online bằng tài khoản Signal trên website của Signal, chứ không còn đơn thuần là một cái app nằm trong cái Signal 7.0 nữa. Thì ta nghĩ đây là một cái việc mà Signal muốn kết hợp cái cảnh báo, thông báo, CMS quản lý tập trung người có người quản trị viên có nhiều con NAS rải rác ở nhiều nơi. Active Insight này là online trên tài khoản của Signal. Khi mà chúng ta đăng nhập Signal đó, để thông qua đó chúng ta sử dụng nhiều dịch vụ của Synology, ví dụ như là Quick Connect, ví dụ như là SSL, chứng thực SSL đó. Vậy chắc là mình sẽ đi qua tới cái phần clip cuối cùng luôn. Thì hình như là cái phần đó là Synology Photo. Thì cái này là Tố cũng nghe nói rất là nhiều. Đây là cái ứng dụng mình sẽ kết hợp hai ứng dụng của Synology về quản lý hình ảnh lại. Đó là về Moment và Photo Station. Cái này anh có muốn nói gì thế này không? Thì đây là một cái ứng dụng mà mấy anh nhiếp ảnh gia thường hay đến với em ta. Thì trước đây là đang có tư vấn là về Photo Station, sau đó Signal nâng cấp lên một cái bản gọi là bản Moment. Thì bây giờ năm 2020 thì cũng đã chạy rodai cái Signal Photo thì kết hợp giữa Moment, kết hợp giữa Photo Station và làm tối ưu hóa thêm, optimize thêm. Thì đang nghĩ đây cũng là một cái ứng dụng mà đáng để cho người dùng có thể xem xét, và cũng là đối thủ cũng tương đồng với lại là Google Photo, theo như đang đánh giá là vậy. Thì chúng ta chắc cũng xem qua ha. On the horizon, we've got some really exciting new developments we want to share with you. At Synology, ensuring that your data is completely private and securely stored is at the heart of our products. This becomes especially important when talking about your personal pictures and videos. These could be selfies with your best friends, precious memories of you and your family, or professional photography work of beautiful scenery. All of these important photos have to be stored securely. However, this is not the only important factor when it comes to photo management. When managing your photos, you need the right software in order to upload them, either via phone or laptop, sort your photos and create albums, or work on a photography project and share it with others. These are only some of the reasons why half of all Synology users are already using photo management applications. Therefore, we can say that photo management is one of the favorite features of Synology products. But before we talk about the specifics of Synology Photos, let's take a second and look at how Synology's photo management software started. In 2007, we introduced Photo Station for users to manage and share their photos and videos. Photo Station is a folder-based management software
with integrated permission settings and link protection options when sharing photos and videos. Hence, it provides the perfect photo management environment for power users and even professional photographers. But shortly after the PhotoStation release, the era of the smartphone began. Photography habits ever since have completely changed, but mostly with regards to the everyday user. And that is why in 2017, we launched Moments for more personal use case scenarios. The typical Moments user is someone who likes to take pictures with their smartphone, wants a backup, and a convenient interface to share albums or pictures. Therefore, Moments provided facial recognition features, presented pictures in a convenient timeline mode, and made creating albums very easy on both desktop and mobile devices. But this also means that up until now we have had two great solutions for two different target groups. And over the years we've increasingly noticed that Synology users wish to enjoy the functions and benefits of both applications. And today we are introducing Synology Photos, a brand new photo management package designed for you. This amazing new package unifies both applications by combining the popular functions of PhotoStation and Moments with new features and a new interface design. For newcomers, Synology Photos will be the software that fulfills all photo management needs, and for existing users, files and folder structures will be migrated automatically to Synology Photos, offering the benefits of both previous applications. This way, we can ensure the best user experience for both parties. To us, the best user experience means making the software as convenient as possible. This starts at the very beginning, with the upload of your data. Synology Photos comes with a brand new mobile app where you can easily upload all of your photos and videos. It also provides a much faster upload experience now. When uploading from your mobile device, you can enable thumbnails to be generated on the client side, potentially making the process 100 times faster than before. This, of course, is not only limited to smartphones, but also applicable when uploading from any other client. Furthermore, you will never have to worry about accidentally deleting or losing a picture ever again. Because with Synology Photos, you can automatically back up your entire photo gallery. With customizable backup options, Photos gives you additional flexibility in deciding how you manage your storage. After uploading your pictures to Synology Photos, you're given the perfect tools to easily manage your entire photo gallery the way you want to. Similar to Moments, you can enjoy the ease of browsing through all the different memories you have captured. And by default, it organizes your photos chronologically. However, if you would like to manage your pictures through different folder structures and browse them in a traditional folder view, like back in PhotoStation, you can switch between timeline and folder view. But Synology Photos is so much more than simply uploading and browsing through your photos. It lets you relive your memories by automatically creating albums. These albums can be based on your friends and loved ones recognized by the AI, places you have visited, or tags that you came up with. Additionally, you can create your own albums. Let's say you want to create a family album. By setting specific conditions, Synology Photos can sort all pictures with the recognized family members into your album. It also automatically adds pictures that you might upload to Synology Photos in the future. In essence, Synology Photos again combines the features of Moments and PhotoStation to provide you with a more fluid and flexible management system. Another highlight of Synology Photos is professional collaboration. In a matter of seconds, you have shared the recently created family album with one of your family members. If they don't have an account on your Synology NAS, no problem, just send them the link and you're good to go. Besides creating and sharing albums, Synology Photos also offers a more professional approach. This becomes increasingly important when you and your colleagues are working on a specific project. Some projects you might even want to share with your customers. In these scenarios, shared space is the perfect solution for you. It enables a more professional, shared folder environment.
As the admin, you can enable shared space for other users. It facilitates easy sharing of different project folders. Another great aspect of shared space is that it comes with comprehensive permission settings in order to customize your experience with Synology photos. For more private projects, you can even set up a specific password for folders to make sure that the content is secure, no matter if shared internally or externally. For instance, let's share the troubleshooting folder with one of our customers to collect feedback. We can set the shared link to public with the right to view the pictures. On top of that, we configure a password to increase security. Here we see the customer opening the link, and after entering the password, the customer is now able to view the pictures and give feedback. Have you ever searched for this one particular picture and you had to browse through your entire gallery to find this one picture? If so, let me introduce you to Synology Photos Smart Search Filters. With Synology Photos Search Filters, you can easily find the pictures you're looking for. You're able to apply filters based on facial recognition, location, or the year it was taken, and you can even chain them together. For instance, you want to find all the photos you took during a road trip with your best friends. Simply apply certain filters, and as you can see, Synology Photos shows you all the memories you were searching for. Also, for professional use cases, this feature is incredible. A photographer can instantly filter his gallery or folders based on the metadata. Take lenses, exposure time, or aperture, for example. Professional users can then compare the effect of different camera settings, enabling them to quickly find the best shot. Here we have a final overview of all the discussed highlights of Synology Photos. Firstly, smart upload with ultra-fast thumbnail generation and an automatic backup. Secondly, simple management of albums and folders. Then we've got professional collaboration for easy sharing and working together on projects. And finally, smart search filters to swiftly find the pictures you're looking for. These were only the main highlights, and there is still so much more for you to discover for. These were only the main Ok, thì đây cũng là cái clip cuối cùng của buổi sự kiện Synology 2021. Synology muốn giới thiệu về giải pháp lưu trữ hình ảnh mới của mình. Thì bên cạnh hai cái ứng dụng trước đó là Moments với lại Photo Station, thì bây giờ Synology quyết định là sẽ gộp hai cái ứng dụng này lại thành một cái gọi là Synology Photos. Thì trên đây nó sẽ kế thừa hết tất cả những cái tính năng cũ và hiện có của Moments và cả Photo Station luôn. Và sẽ có rất là nhiều bạn đang thắc mắc là ok, thì hình ảnh cũ của mình đang lưu ở ứng dụng cũ thì sẽ như thế nào. Thì khúc đầu Synology cũng khẳng định luôn là dữ liệu nó sẽ nằm ở đó, sẽ tự động chuyển qua cái ứng dụng mới là Photo, thì mọi người sẽ không phải lo về cái này. Tôi thấy đây là một cái hay của Synology khi mà ra mắt vào đúng cái thời điểm mà Google Photo chuẩn bị sắp ngưng miễn phí, thì Synology cung cấp một cái giải pháp mới là lưu trữ khi mà chỉ đầu tư một lần và không hề có bất cứ cái chi phí ẩn nào khác. Thì ở trong cái phần này tôi phải nói là cái việc mà Moments á, trước đó tôi có những cái trải nghiệm không ok lắm với Moments khi mà nó cực kỳ chậm. Cái performance hiệu năng của nó hoàn toàn là chậm với nhu cầu của mình hiện tại, đặc biệt là ở cái phần up hình ảnh lên rồi chờ nó load cái thumbnail coi như là rất là lâu. Thì hồi nãy tôi có thấy trong cái video clip này Synology có kêu là sẽ cải thiện cái phần này lên gấp 100 lần, thì cũng hy vọng thật sự đây là một cái việc Synology sẽ biến nó thành hiện thực. Bên cạnh đó thì mọi người cũng sẽ có nghĩ là mọi người sẽ cũng thắc mắc khi mà nếu như hiện tại mình dùng Google Photo, mình có thể cân nhắc đổi qua là ổ cứng rời hoặc là dùng NAS, thì mọi người sẽ suy nghĩ là ok, thì làm sao để mình dịch chuyển migrate hình ảnh từ Google Photo sang NAS. Thì cái này chắc tôi sẽ để cho anh Đăng trả lời cái này, anh Đăng ơi. Thì Signal cũng cố gắng là gắn những cái tính năng mà gọi là tiên tiến của Google. Thực ra mình nói là Google là một ông lớn trong ngành đi. Bạn nào đã từng xài Google Photo rồi, như đang cũng xài Google Photo thì đang rất thích trong việc đó. Thứ nhất là server là khỏi phải bàn đó, cho nên khi load cái Google Photo lên hình ảnh rất là nhanh. Ngoài ra là tìm kiếm hình chúng ta chụp rất nhiều. Trước đây là chúng ta chụp xong chúng ta phải đặt tên nó như thế nào, album ra làm sao, thì Google Photo làm rất tốt cái việc này.
và bây giờ Signal cũng đang đem những cái tính năng đó vô mô mình từ cái mô mình, nhưng mà cái mô mình một cái hạn chế là gì, bắt chước làm rồi nhưng mà cái tốc độ, cái performance của nó không đạt được như cả Google. Thì mình cũng hiểu, hình dung ra được đó là phụ thuộc vào phần cứng nữa, tùy theo cái thiết bị mình đang sở hữu là cái gì nữa đó. Nhưng mà cái hay chỗ này là mình sở hữu được những tính năng mới của Google nhưng dữ liệu là của mình. Ví dụ như cái trong tháng vừa qua là chúng ta nhận được một cái thông báo là Google Photo sẽ không cho chúng ta free trong cái việc là up ảnh ở chế độ là chất lượng cao nữa, mà ảnh chúng ta khi up lên sẽ bị nén lại, hoặc chúng ta sẽ phải mua thêm dung lượng trong cái việc này. Thì đây cũng là một sự lựa chọn cho các bạn mà muốn chuyển từ Google Photo sang Signal Photo cùng một tính năng tương đồng với nhau. Ta nghĩ là tương đồng khá hay, nhưng những gì mà nãy giờ Signal đang chia sẻ và đang thấy nữa là một cái là có thể làm việc nhóm và share nhóm với nhau. Thì cái này rất thuận tiện cho bên bộ phận thiết kế, design cũng như là kiến trúc sư, đối tượng khách hàng đó. Thì phần lớn trên thế giới là những công ty về media đang ứng dụng của Signal làm lưu trữ và làm việc nhóm với nhau. Ngay cả quay dựng video cũng ứng dụng trực tiếp từ Signal luôn. Đúng rồi. Anh đang là có một anh hỏi là về nâng cấp DSM 7 trên thiết bị là DS 918+. Câu hỏi này của anh Nguyễn Ngọc Hoàng Anh. Thì mình nói vui thôi nha, nó vui tức nghĩa là ai đang sở hữu cái DS mà 112G á thì vẫn nâng cấp được 7.0. 112G tức nghĩa là gì? Dòng G là dòng thấp nhất của Signal rồi. 112 tức nghĩa là một bay được sản xuất vào năm 2012 thì vẫn nâng cấp được lên đến đem 7.0. Cho nên là anh cứ yên tâm trong cái việc này là nâng cấp được tốt. Nhớ nha, dòng G 112 vẫn còn nâng cấp được thì những dòng sau đó là nâng cấp vô tư. Ok. Anh em đổ nhân cũng có trả lời giùm là DS chứ 118+ thì chắc chắn là lên được rồi. Và còn nếu như mọi người còn bất kỳ câu hỏi nào thì đừng có ngần ngại gì hết, cứ inbox thẳng cho fanpage của Mstar Corp hoặc là Synology Việt Nam. Thì đội ngũ kỹ thuật của Mstar không chỉ là Tú và anh đang đây, sẽ còn có nhiều anh em khác sẽ hỗ trợ mọi người bên cạnh đó để có thể join vào các group, tức là Synology Việt Nam hỗ trợ kỹ thuật giải pháp. Sẽ gặp khoảng đâu đó 5.000 anh em cùng đam mê về Synology, hoặc là cứ lên trang web synologyvietnam.vn để đọc các bài viết hướng dẫn khác. Thật ra là trong cái buổi này á, thì mình xem mất 1 tiếng đồng hồ để mình xem cái Signal ra cái sự kiện này. Thì động lại ở chỗ đăng là thứ nhất là cái active backup cho đa nền tảng, và thực sự ra thích nhất là cái vấn đề là free, chứ thật ra một số cái nền tảng anh em thì dùng Vim để mà backup, hoặc một số nền tảng khác thì anh thấy được là cái này là free. Thì đó là một cái cũng rất là dễ cho anh em khi mà đề xuất với lại sếp cũng như là trong cái hệ thống của mình có nhiều thiết bị workstation. Cái thứ hai là đa nền tảng, và cái thứ ba nữa mà anh thấy là hỗ trợ macOS. Bắt đầu là Signal tập trung nhiều về macOS, thị trường macOS cũng là thị trường lớn. Cái sự cải tiến về tốc độ là khá đáng kể. Trước đây Đăng cũng gặp Thường là anh em IT cũng phải ngồi là đọc chậm, xử lý chậm, tại sao xài thời gian lâu thì CPU nó tăng lên đỏ lên 100%. Thì Đăng nghĩ đây là khuyết điểm của 6.2 mà Signal đang chuyển hóa lên là 7.0 và cải thiện rất đáng kể trong cái việc này. Thì anh em cũng yên tâm trong cái việc là tại vì đang nhận rất nhiều cái request là CPU nó tăng lên xài một thời gian lâu thì Signal cũng biết đó là điểm yếu và đã cải thiện trong cái để đem 7.0 này thì có một số ý mà đang cảm thấy hay vào trong suốt 1 giờ mình ngồi coi những cái clip của Signal. Vâng, thì chắc là Tú và anh Đăng sẽ phép kết thúc cái buổi tường thuật trực tiếp và cái sự kiện Synology 2021 ở đây. Thì nếu người có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ inbox vào fanpage hoặc là lên thẳng cái trang web synologyvietnam.vn và đặt câu hỏi. Và chúc tất cả mọi người một buổi tối thứ Hai vui vẻ. Và mình là Tú, tại Mstar Corp và đây là anh Đăng. Chào mọi người. Option